Hey, how's it going? Vladimir Donis here. So, aujourd'hui, I want to talk about how to start or grow a podcast. So now this specific video is going to be for individuals who want to start or grow a specific podcast. Video ça yo m'a fait vidéo ça yo mélangé. M'a fait en créole et puis m'a fait en anglais. It's not going to be 100% English or 100%, Creole. So, if you are a business owner ou t'as aimé commencer un podcast ou bien déjà gagné un podcast et puis ou pas besoin you're not getting any clients from that specific podcast, video ça apedo. Podcast. So, podcast son façon que ou capable buy client information, and based on the information that you give to them, they're going to be attracted to you. Pour moi-même, moi, j'ai passé 2 ans et me faire commencer premier podcast moyen, me faire commencer premier podcast moyen. Sujet pour podcast moyen, c'était sujet pour business. Là, me faire commencer podcast moyen, moi, j'ai besoin, moi, j'ai entendu qu'on peut nous utiliser podcast là pour buy information, et pour buy bonne information sur podcast là, ou capable de joindre client. So, moi-même, c'est ça que j'ai besoin de faire. So, moi, commencer un podcast, moi, prends toute information, moi, commencer podcast là. Là, je commence le podcast là, moi fais à partir de 80 vidéos. Dans 80 vidéos, moi fais beaucoup une pièce client, and I wasn't getting any momentum. And then one day, moi te fais une interview avec un monde. Le podcast moi, moi faire un podcast moi interview l'autre entrepreneurs. Dès que m'a interview l'autre entrepreneur, m'a parlé avec Mrs. Moussake, il y a à partir de 40 vidéos, il y a à partir de 40 épisodes sur podcast là. Et puis tout, you know bénéficié sur podcast show, il déjà joué 2-3 clients based on the stuff that he did on podcast. So quand moi dit monsieur me dit comme ça, moi dit monsieur OK, moi il y a passé de 80 épisodes. Comment faire moi même moi gagne 80 épisodes ou même moi gagne 40 épisodes ou maintenant commencer à attirer clients, moi même beaucoup jeune pièce client et tout. Qui ça ou fait moi même moi pas faire. So from a consultant standpoint, he started to kind of just consult with me to tell me precisely what it is that I needed to do. Lem fin fè changement que Mrs. me fait yo. Moi pas un résultat là même non, mais à partir de 3 mois, moi fait tout bagay Mrs. me fait tout bagay Mrs. me fait yo. Après me fin fait bagay Mrs. me fait yo, c'est là ça moi commencé à attirer clients. So, I want to talk to you about what those specific things are. For your podcast to grow, you have to be very specific as to the type of individual you want to attract. L'aime te faire commencer podcast moyen, si j'ai podcast c'était si j'ai business. Podcast les business convo. Ça veut dire que I was just talking about general business stuff. And then eventually, one of the things I started to kind of just do, what this guy told me is that I needed to be more specific. I need to be more specific as to the individual that I'm trying to attract. The person that I'm trying to attract, that person has a specific problem. Moun se attirer pour podcast moun sa li gen un problème. Faut qu'on connaisse exactement qui qualité problème moun nan gen. Faut qu'on bien comprendre problème moun nan gen. Lò bien comprendre problème moun nan gen, on capable parler au sujet de problème ça. And once you start to really talk about that specific problem, that person is going to be attracted to you. So bon un exemple. Pour exemple, parfois les essayer de moun faire podcast, me included. Let me faire commencer podcast moyen. My boss out comme example. Let's just say that the category or the type of problem I was trying to solve avec podcast moyen is business owners who want to make more sales. So that's one category. If my podcast is about that, that means I'm going to talk about business owners who want to make sales. So ça veut dire que n'importe qui dans business, mon a besoin de make more sales, c'est sujet ça, c'est des informations sur ma buy, c'est informations sur ma buy pour business owners. That's one type. Ça, that's too general. Ça veut dire que comme nous allons dire trop général, it's not specific enough. Item number 2 is coaches who want to make more sales. So now, as you can see, it's a little bit more specific. I'm not just saying business, I'm saying coaches. Coaches is a specific category inside of business. So if I say coaches who want to make more sales, now I'm a little bit more specific. The individuals who are coaches, they're going to say to themselves, okay, yes, moi c'est un coach, ça veut dire que si Vladimir a fait une vidéo ou bien la fait un podcast, c'est comme ça, moun qui coaches, ça veut dire que moi-même, moi c'est coaches. I'm a coach, so this specific content relates to me. So as you can see, now it's a little bit more specific. It's not just business. Now it's people who are businesses
who are coaches. That's item number 2. So now it's still a little bit too broad. So how can you make it a little bit more specific so that way you're talking to one exact individual? So the third item, to make it a little bit more narrow, you say coaches who want to make more sales using videos. So now, as you can see, I am talking to a very specific type of individual. Si moun nan se yon coach liye, moun nan ta eme make more sales, et puis tout moun nan ta eme utilize video pour make more sales, ça veut dire que podcast ça c'est qualité moun, c'est moun ça podcast là APD. M'pa parler avec moun qui dans business, m'pa parler avec moun qui dans coaches, m'a parler avec moun qui dans business, moun nan son coach li, et puis tout moun ta aimé make more sales, et puis tout moun ta aimé utiliser vidéo pour capable make more sales. So now all of a sudden I am talking to someone very specific, and when I make my podcast be about something very, very, very specific, now that information is going to gravitate, is going to attract the right type of individual. So at the end of the day, sou gen yon podcast, ou ki podcast sa pa pran, ça veut dire que ou fait podcast lan too general. You need to be very specific. And you need to be able to kind of just talk to one specific individual. So if you think about business is too broad. If you think about a type of business, that's still too broad. If you think about a type of business that wants to achieve one specific objective, now it's a lot more specific, and now it's a lot more exact. So sou bezwen ki, sou ta ki podcast pour podcast grow, and pour podcast get momentum and gain more sales, you have to be very, 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 very specific. Now, if you need help with this type of stuff, what I've done is that I went ahead and I've included a link somewhere on this specific page. And what that link is going to allow us to do is that the link is going to allow us to schedule a time for the sole purpose of allowing us to put together a plan that's going to allow us to map out a plan that's going to allow you to do a couple of different things. Thing number 1 is going to help us to put together a plan to help you start your podcast the right way, not the way that I started it, parce que ou pas besoin à faire un podcast et puis ou faire à partir de 80 épisodes, et puis tout dans 80 épisodes là ou OK ou pas attirer plus clients, et puis tout faire un paquet vidéo, un paquet épisode, et puis tout épisode ça faire ou pas capable attirer clients. So m'a montre comment qui gens pour commencer podcast là the right way. And then the other thing is that sou déjà gen yon podcast, puis what podcast now is not necessarily attracting any clients, I can show you exactly what you need to do to go ahead and attract clients. So there's going to be a link somewhere on this specific page. Click on that link, and the link is going to allow us to allow you to schedule a time and allow us to kind of just map out a plan so that the way you can go ahead and start and or grow your specific podcast. That's it for this specific video. I'll see you in the next one.